Scooters can be slow, smelly, and dirty. At least they were before the gadgeteers got their hands on them where we live. Motor scooters are great. They're cheap to buy, even cheaper to run. You don't need a special license or experience. But they're also slow, underpowered, and usually followed by a cloud of blue exhaust fumes. Clearly, there is room for improvement here. I've had 60-odd motorcycles and 100 cars, so I'm a transport guy. And he's a member of the Vancouver Gadgeteers Inventors Club, making James Woodman the perfect guy to hot rod a motor scooter. And this is the substance he will be using. We've got 3 amps and 10 volts about going through this cell. This is called brute force electrolysis. By passing an electrical current through the body of water, James is producing oxygen and water's other ingredient, hydrogen. You may remember hydrogen from such historical disasters as the Hindenburg explosion. Oh, the humanity. That's the stuff James is extracting from water to use on his scooter. Small motors, it works great. You get quite a bit of energy from it, and in the two-stroke case, it does clean up the particulate matter by having a cleaner burn. James has calculated that by introducing about 8% hydrogen to the fuel-air mixture, he can get an extra 1 horsepower out of his bike. 1 horsepower doesn't sound like a lot until you have only 4 in your bike and get an extra 1 for $200. It's a great deal. Theory is one thing, the real world is something else. James has nominated his girlfriend Sarah as test pilot. After all, it is her scooter. More power, the better. You can see why these two get along. First of all, a baseline to see what the scooter can do with the hydrogen system turned off. 9.57. And now with the secret weapon engaged. Wow, 8.8. It took off way faster and smoother, and I could feel the speed build up. And there was a lot less smoke coming out of the tailpipe. More power with less pollution, the very definition of win-win. David Kincaid, CTV News, Vancouver. plastic container, a tube that connects it to the engine, and a dry cell battery backup that can heat up the water. According to this person from the city's GSS Institute of Technology, just add this contraption on and you can watch your mileage grow and your emissions reduced next to nothing. It's an electrolyzer which splits water into its diatomic form, that is hydrogen and oxygen, which has been passed to the engine intake. There it enhances the burning property of the fuel. We got a drastic change in the mileage before implementing our cell and after implementing. By around 11 to 12 kilometers we got the mileage. Some modern day bikes are fitted with an expensive catalytic converter which burns the carbon monoxide produced and releases it as a much more healthier carbon dioxide into the atmosphere. But this happens at the exhaust pipe level. What you see in this variant is burning of the same carbon monoxide
but it happens at the engine level. That's why it burns fuel far better. That's your recipe to milk the best mileage out of every liter of petrol. All it needs now is a mill refining. We can use petrol, diesel or gas, and for that engines we can use water as an additive. In our future plan, we have to run whole vehicle using water only. That's our future plan, and I think we'll succeed in it. And with hardly any campus placements this season thanks to the global meltdown, DS contemporary Ramal Pillais hope they can ride to fame on clean fuel once they attract a company that will fund their technology. Eu sou funcionário público e vou para São Paulo todo dia de moto. Indo de moto para São Paulo, o custo mesmo a moto sendo econômica, eu queria achar alguma coisa. Qualquer motor é possível funcionar com o hidrogênio. Qualquer motor do ciclo Otto, que são os motores dos carros hoje, caminhões, barcos, navios, todo motor a combustão interna é possível funcionar com hidrogênio. A água é colocada no reservatório e a água vem por gravidade, entra no craqueador, passa por um processo de eletrólise, volta para esse circuito onde o excesso de água fica armazenado aqui, o gás sai pela parte superior do reservatório, passa pelo manômetro, vem no pré-filtro 1, do pré-filtro 1 vai para o pré-filtro 2 e do pré-filtro 2 ele já está, que é um pré-filtro com água dentro, ele já vai para a câmara de combustão pronto para queima do motor no momento adequado. A bateria está aqui, nesse reservatório. Por quê? Porque, como eu já disse, o projeto não está acabado por problema de financeiros e investimento. Eu vou colocar uma fonte de geradora de energia aproveitando a energia da roda. Isso é uma coisa muito simples de fazer, qualquer mecânico sabe fazer isso, que é aproveitar a energia da roda, da corrente, para colocar um alternador para poder gerar a energia suficiente para poder recarregar a bateria. Quando eu risco um fósforo no vapor de gasolina, acontece isso. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu gero hidrogênio. Eu posso fazer várias configurações no funcionamento, na extração do hidrogênio. Durante os testes que eu fiz, em uma das configurações, eu consegui rodar mais de 500 km com 1 litro de água. Es posible que uno de los casos más importantes de estas tecnologías suprimidas sucediera precisamente en nuestro país. La historia del inventor Arturo Estevez Varela fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. Hizo demostraciones por toda España del que anunciaba como su gran invento, el motor de agua. Las demostraciones eran simples. Bebía un trago de un botijo y el resto del agua iba a parar al depósito de su motor, que comenzaba a funcionar usando el líquido elemento como único combustible. Con ese motor, el inventor circuló con una motocicleta a la que se le había sustituido el depósito de gasolina por el generador, en la prueba que durante 2 horas se realizó en la Plaza de España de Sevilla. Numerosas personas fueron testigos de que el invento funcionaba a la perfección y sin contaminar, ya que el único gas que salía por el tubo de escape era vapor de agua. Evidentemente, eso no interesaba que saliera. Solamente pensando en las compañías petrolíferas, en lo que el petróleo movía, aquello se quedó ahí y bueno, no hubo respuesta ninguna.
Pese a las múltiples demostraciones que llevó a cabo por toda España ante auditorios repletos, Estévez no logró vencer los recelos de los científicos y técnicos. Pocos de los entendidos en la materia admitían que un motor que utilizaba agua, a la que se añadía un producto nunca revelado, pudiera servir de combustible y ser capaz de producir la energía suficiente para poner en movimiento un vehículo. Los informes técnicos desfavorables fueron la excusa perfecta para que el régimen franquista, quizás presionado por las grandes potencias, dejase este descubrimiento en el olvido. Realmente fue un pionero, un precursor de lo que es ahora mismo la tecnología del hidrógeno. Hizo algo muy novedoso, que es el motor de hidrógeno. No era la primera vez que sucedía esto. Otros inventos han sufrido la misma suerte. Nikola Tesla podría haber desarrollado redes de transmisión inalámbrica de energía eléctrica de haber contado con apoyo económico. Pero el invento no interesaba a nadie porque era imposible colocar contadores para cobrar algo que se transmite por el aire. La lista de investigadores cuyo trabajo ha sido ocultado mediante el soborno, la amenaza o la muerte es extensa. ¿Cuántos inventos asombrosos que podrían haber cambiado nuestras vidas permanecen ocultos hoy día? ¿Cuántos más se ocultarán? Nadie lo sabe. Lo que sí es seguro es que, por desgracia, a nuestros hogares, a nuestras vidas, tan solo llega aquello que no afecta a los intereses militares y de las grandes corporaciones.